Every morning, a little boy named Kay woke up, ate breakfast, and headed off to school just like all the other kids. But unlike the other kids, Kay was always alone. He didn't have any friends and would eat his lunch by himself. At school, Kay felt invisible. The other kids played and laughed together, but Kay was always by himself. Lunchtime was the hardest. He sat alone, watching everyone else have fun, and wondered why things were different for him. One day, a new teacher arrived at Kay's school. She looked stern and unkind, and Kay's heart sank. As if his days weren't hard enough, this teacher seemed to be the meanest of them all. She yelled at Kay and made him feel small and unimportant. Then, something strange happened. Kay suddenly realized he could hear the teacher's thoughts. He heard all the mean things she was thinking about him. He was shocked and scared at first, but then he discovered something even stranger. Kay found out that he could change her thoughts. He placed his hand over his heart, concentrated, and a beam of light shot out, connecting to the teacher's heart. Her face softened, and she suddenly became kind and caring. Kay couldn't believe eyes had a special power. From that day on, the teacher was kind and supportive. She helped Kay with his work and even gave him gold stars. Kay felt happier and more confident, but he kept his power a secret. One evening, Kay heard a cry for help. It was from a child named Emma at a different school. Emma's teacher was mean and made her feel sad every day. A glowing portal appeared in Kay's room. He knew what he had to do. Kay stepped through the portal and arrived at Emma's school in an instant. He saw Emma sitting alone, looking sad, just like he used to. Kay used his heart beam on Emma's mean teacher. A beam of light connected their hearts, and the teacher's face changed from angry to kind. Emma's teacher became caring and supportive, just like Kay's teacher had. Emma felt special and happy that Hero Kay came to her rescue. She hugged Kay and thanked him. For the first time in a long time, Emma felt hopeful and happy at school. Word spread among children, and Kay started receiving more telepathic requests for help. Kids at different schools who had mean teachers reached out to him, hoping for a miracle. Kay traveled through portals to various schools. He used his heart beam on different teachers, transforming them into kind and caring mentors. Each rescue was an adventure, and Kay loved making a difference. Despite his heroic deeds, Kay kept his identity secret. Back at his own school, he enjoyed newfound confidence and friendship. He wasn't alone anymore. He had friends who appreciated him for who he was. At night, Kay would look at the stars and reflect on his journey. He felt proud of the positive changes he had made and knew there were more adventures to come. The world was a better place, one teacher at a time, thanks to Kay's magic heart. This story begins on a serene planet, untouched by the chaos of the universe. A place where harmony thrives, and nature dances in its purest form. Animals move gracefully through a world bathed in warm golden light, a haven of balance and peace. A young boy no older than 5 stands at the edge of a glowing portal. Tears shimmer in his innocent eyes as he glances back, where a loving animal family watches him with pride and heartbreak. They know this is his moment. With trembling hands, the boy wipes his tears. He turns to the portal, his gaze filled with a mix of fear and resolve. He steps forward. The light engulfs him, bright and all-encompassing, before fading into darkness. Now, the scene shifts. The boy arrives on Earth, a dusty country road surrounded by noise and disorder. Barking dogs, honking cars, a cacophony of sounds alien to him. It's a world where survival means money, not peace. Yet, amidst the chaos, the boy's wonder remains unshaken. He notices a discarded toy near a house and picks it up, his eyes sparkling. He skips inside, his laughter filling the space with a fleeting joy. But inside the house, life is far from harmonious. His family is absorbed in their own worlds, a mother frantically cooking, a father buried in his newspaper, and a brother consumed by his own frustrations. The boy's laughter fades as his brother snatches the toy away. He points to the door, and the boy, once so full of joy, sits quietly, unnoticed by all. His first day of school begins with wide-eyed curiosity, but that curiosity is met with suspicion, then cruelty. The children laugh, mock, and push him, their actions stripping away his innocence piece by piece.
Even his brother, walking behind him on the way home, watches silently. He smirks, choosing to look away as his younger sibling suffers. At home, the boy retreats to a small room, shutting out the world. The colorful walls seem to dim, mirroring his despair. His tears fall silently as he stares at a picture of his distant home, a planet he can only dream of. His brother storms in, shouting harsh words. The boy falls, both physically and emotionally, left in a room now stripped of all color. Back at school, anger begins to simmer within him. After enduring yet another act of cruelty, he slams his fist on the desk, startling everyone. But his defiance is met with punishment. The teacher hands him papers to write, while the children's laughter grows louder. With every passing day, the light in his eyes fades further. The world seems to drain him of all hope. He stops going to school, wandering aimlessly through the city. The busy streets and crowded markets blur into a sea of indifference. No one sees him. No one cares. One day, he stumbles upon a hidden path. It leads to an abandoned boat by the river. Inside, he finds a candle, a pen, and paper. As he writes, something extraordinary happens. A faint glow surrounds him, as if his words hold a power even he doesn't understand. With his stories in hand, he seeks validation in the city. Door after door shuts in his face. Laughter greets his dreams. Alone on the crowded street, he stands unnoticed, a shadow among the masses. Back at the boat, a spark of hope reignites. A deer appears across the riverbank, its gaze almost knowing. The boy's hand moves to the paper, and he writes, "The Forbidden Prince." The title glows. The river transforms into waves of paper, carrying his story to others. One by one, people read his words, their faces lighting up with color. The world begins to change. For the first time since arriving on Earth, the boy smiles. With renewed energy, he picks up a fresh sheet of paper and begins to write once more, his story far from over.
Pharmacy of Eden. Oh yes, welcome back. We are so glad to see you. Here are 8 laws of health we should follow every day to help promote health and harmony in our bodies and in our lives. Number 1 is pure air. Pure air has long been considered essential for health. Clean air, especially outdoors in nature, is associated with reduced stress, anxiety, and depression, partly due to increased oxygen levels and the calming environment. Number 2 is sunlight. Sunlight, in proper amounts, can have amazing therapeutic benefits like supporting your immune system or triggering the production of vitamin D. Vitamin D is crucial for calcium absorption and bone health. Sunlight also increases the production of serotonin, which promotes feelings of well-being and happiness. 10 to 30 minutes a day in the sun is good without the overexposure to harmful ultraviolet UV rays. So, try early mornings or late afternoons. Good one, Eva. And that leads to law number 3, exercise. Regular exercise strengthens the heart and reduces the risk of heart diseases. Exercise enhances the immune system, making your body more effective at fighting illnesses. Regular exercise lowers stress hormones like cortisol and helps regulate sleep patterns, leading to better quality and deeper rest. Speaking of sleep, that brings us to daily law number 4, rest. During deep sleep, tissues damaged by stress or activity repairs and regenerate. Sleep regulates hormones like melatonin and serotonin, which are vital for mood, energy, and overall health. The 5th law of health is nutrition. A proper diet provides the essential nutrients the body needs to function optimally, repair itself, and prevent disease. Nutrient-rich foods like fruits, vegetables, and whole grains strengthen the immune system, helping the body fight infections. Complex carbohydrates, healthy fats, and proteins provide sustained energy, avoiding fatigue and sluggishness. Fiber and probiotics support digestion and maintain a healthy gut microbiome, which is linked to overall health. Practicing moderation or restraint, especially in consuming food, drink, or other indulgences, is a natural remedy because it promotes balance and prevents the negative effects of excess. That is what we call abstemiousness, which is health law number 6. Moderation helps avoid excessive calorie intake, reducing the risk of obesity and related health issues like diabetes and heart disease. Practicing restraint reduces dependency on substances like alcohol, caffeine, or sugar, which can impair mental health over time. So, take it easy. Number 7 is water. Water is essential for nearly every function in the body and supports healing, detoxification, and overall health. Dehydration can impair concentration, memory, and mental clarity. Water ensures optimal brain performance. There are so many other benefits of water, but we'll discuss more on another video. Daily law of health is faith. Prayer and meditation are natural remedies by aligning the mind, body, and spirit with a sense of peace, hope, and purpose. It provides comfort during hardships, strengthens resilience, and fosters emotional and spiritual healing, making it a profound and timeless source of support. Trust in God will encourage acceptance of life's challenges, reducing feelings of helplessness or frustration. सिंड्रेला एपिसोड 1 एक रहम दिल लड़की। एक बार का जिक्र है कि एक बहुत ही मेहरबान लड़की थी जिसका नाम एला था। वो अपने वालिद के साथ खुशी से रहती थी। एला के पास खूबसूरत कपड़े और जेवरात थे। इसका एक बड़ा कमरा था जिसमें एक गर्म आरामदेह बिस्तर था और हमेशा खाने की फरावानी होती थी। एक दिन एला और उसके वालिद शहर में चल रहे थे। बेकरी से शानदार खुशबुएं आ रही थी। चलो एक मजेदार चीज लेते हैं, वालिद ने कहा। एला ने शहर के चौक में एक नौजवान भीख मांगने वाले को देखा। वो बेचारा लड़का। वालिद,
کیا ہم اس کے لیے کچھ لے سکتے ہیں؟ والد نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ तुम बहुत मेहरबान हो एला। والد نے کچھ روٹی خریدی۔ ایلا نے یہ لڑکے کو دے دی۔ شکریہ بی بی، لڑکے نے کہا۔ کچھ دن بعد ایلا نے اپنے والد کو باغ میں دیکھا۔ آپ خوش نظر آ رہے ہیں والد۔ والد ہنستے ہوئے بولے، मेरे पास एक दिलचस्प खबर है। मैंने एक खूबसूरत खातून से मुलाकात की है। हम शादी करने वाले हैं। ایلا نے حیرت سے کہا۔ والد، میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں۔ ایک ہفتے بعد والد کی شادی ہو گئی۔ ایلا کی نئی سوتیلی ماں کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی لمبی اور پتلی تھی، چھوٹی بیٹی چھوٹی اور موٹی تھی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ایلا نے کہا۔ دونوں بیٹیوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ان کی ماں نے بھی مسکرایا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک لالچ نظر آتی تھی۔ Hey kids, thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. سنڈریلا قسط 2 افسوسناک خبر۔ ایلا کے والد شکار کے سفر پر تھے۔ ایک صبح سوتیلی ماں نے ایلا کو جگایا۔ اٹھو سست لڑکی، تمہیں کچھ خبر ہے؟ تمہارا باپ مر گیا ہے۔ ایلا نے ہانپ لی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بابا، میرے پیارے بابا۔ اس کے بعد کچھ بھی ویسا نہیں رہا۔ ایلا بھی مہربان اور شائستہ تھی، لیکن سوتیلی ماں بدلہاس تھی۔ سوتیلی ماں نے اپنی بیٹیوں کو فینسی کپڑے دیے۔ ایلا نے بدصورت پرانے چیتڑے پہن رکھے تھے۔ سوتیلی بہنیں نرم پروں والے بستروں میں سوتی تھیں۔ ایلا لکڑی سے بنے سخت بستر پر سوتی تھی۔ للی دن بھر سوتی رہتی، گینا دن بھر کھاتی رہتی، لیکن سوتیلی ماں نے ہمیشہ ایلا سے کام کروایا۔ وہ جھاڑو اور پوچھا کیا کرتی۔ خوبصورت چھوٹی ایلا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ہم سے بہتر ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم بھی خوبصورت ہو؟ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتی۔ اب تم میری فیملی ہو، میں تم سب سے پیار کرتی ہوں۔ واہ، واقعی تم بہت چالاک ہو۔ جاؤ اور میرا لنچ بنا لو اور دوبارہ آگ لگاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹیوں کو سردی لگ جائے۔ ایلا نے آگ کے قریب بیٹھنا پسند کیا۔ اس سے باپ کے ساتھ اپنے دن یاد آنے لگے۔ میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں بابا۔ سوتیلی بہنوں نے ایلا کو آگ کے پاس دیکھا۔ گینا نے قہقہا لگایا، تم راکھ میں ڈھکی ہوئی ہو، ایلا راکھ اور سنڈر کی طرح۔ آج سے ہم اسے کیا کہہ کر پکاریں گے؟ سنڈریلا۔ ایک گاؤں میں جو ایک وسیع جنگل کے کنارے واقع تھا، ایک سادہ سا لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام ٹام تھا۔ ٹام ہر دن محنت سے درختوں کو کاٹتا اور لکڑی بازار میں بیچنے کے لیے جمع کرتا۔ وہ اپنی ایماندار محنت اور سادہ زندگی کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک روشن دھوپ والے دن جب ٹام جنگل کے کنارے لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اس نے ایک اور لکڑہارا دیکھا جو پاس ہی کام کر رہا تھا، جس کا نام جیک تھا۔ جیک کو تھوڑا لالچی سمجھا جاتا تھا اور وہ دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا تاکہ اضافی پیسہ کما سکے۔ وہ ٹام کی طرح محنتی نہیں تھا، مگر ہمیشہ کم وقت میں زیادہ پیسہ کمانے کے طریقہ تلاش کرتا تھا۔ جب ٹام کام کر رہا تھا، اچانک ایک نرم آواز سنائی دی۔ خوش آمدید مہربان لکڑہارا، آواز نے کہا۔ ٹام مڑ کر دیکھتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے کہ ایک خوبصورت فرشتہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کے پروں کی چمک چاندی کی طرح تھی اور اس کی مسکراہٹ سورج کی طرح گرم تھی۔ آپ کون ہیں؟ ٹام نے حیرانی سے پوچھا۔ میں ایک فرشتہ ہوں جو دنیا کے مہربان لوگوں کو انعام دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنے ایماندار ہیں۔ آج میں آپ کو ایک خاص تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ ٹام کنفیوز ہو گیا۔ تحفہ؟ مگر مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف ایک سادہ لکڑہارا ہوں۔ فرشتے نے مسکرا کر کہا، میں سمجھتی ہوں، مگر میں آپ کی ایمانداری کے بدلے آپ کو کچھ دینا چاہتی ہوں۔ آپ ان تینوں درختوں کے آریوں میں سے کوئی ایک منتخب کر سکتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور 3 چمکتے آری ظاہر ہوئے، ایک سنہری آری، ایک چاندی کی آری اور ایک سادہ لکڑی کی آری۔ فرشتے نے کہا، اگر آپ سنہری آری منتخب کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ دولت ملے گی۔ چاندی کی آری آپ کو عزت اور مقام دے گی، اور لکڑی کی آری جو کہ سادہ ہے آپ کو ایک پرامن اور خوشحال زندگی دے گی۔ سوچ سمجھ کر انتخاب کریں۔ جیک کی نظر فوراً سنہری آری پر پڑی۔ میں یہ لوں گا، اس نے کہا اور فوراً اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ فرشتے نے ٹام سے پوچھا، اور آپ ٹام، آپ کیا منتخب کریں گے؟ ٹام نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا، پھر سادہ لکڑی کی آری کو دیکھا۔ یہ وہی آری تھی جسے اس نے ہمیشہ استعمال کیا تھا اور یہ کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، میں لکڑی کی آری منتخب کرتا ہوں۔ فرشتے کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک آئی۔ آپ نے صحیح انتخاب کیا ہے ٹام۔ آپ کی ایمانداری نے یہ ظاہر کیا کہ آپ لالچ اور تکبر سے آزاد ہیں۔ آپ کا انعام دولت یا شہرت سے کہیں زیادہ قیمتی ہوگا۔
चंद लम्हों में काम की लकड़ी की आरी चमकने लगी और मजीद तेज और मजबूत हो गई। ये है आपका इनाम, फरिश्ते ने कहा, क्योंकि आपने ईमानदारी से इंतखाब किया। अब आपको काम करने में आसानी होगी और आप हमेशा अपने खानदान के लिए काफी पाएंगे। फरिश्ते ने जेक की तरफ देखा, जो अब भी सुनहरी आरी पकड़े हुए था, और कहा, और तुम्हारे लिए जेक, तुम्हारे इंतखाब ने तुम्हारी लालच को जाहिर किया है। अगरचा तुम्हें लगेगा कि तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि दौलत बगैर ईमानदारी के सिर्फ मुश्किलात लाती है। फरिश्ते के एक इशारे से जेक की सुनहरी आरी भारी और बंद हो गई। अब ये ना तो चमक रही थी और ना ही कीमती थी। जेक हैरान होकर बोला, तुमने क्या किया? मैंने सुनहरी आरी ही क्यों मुंतखब की? फरिश्ते ने कहा, लालच के नताइज होते हैं जेक। अब तुम्हें वही मेहनत करनी होगी जो तुम अच्छे काम के लिए करते, लेकिन ये तुम्हें कभी सुकून नहीं देगी। टाम अब अपनी जादुई यारी के साथ खुशी से काम करता रहा। इसका काम आसान हो गया और वो गांव के लोगों की मदद करने के लिए ज्यादा वक्त पा रहा था। दूसरी तरफ जेक अपनी भारी सुनहरी आरी के साथ मुश्किल से काम कर रहा था, जो अब उसके लिए एक बोझ बन चुकी थी। वक्त के साथ टाम की ईमानदारी ने उसे न सिर्फ खुशी दी, बल्कि गांव के लोगों की इज्जत भी हासिल की। जेक दूसरी तरफ अक्सर मायूस रहता और उसके पास सुकून न था, क्योंकि जो दौलत वो चाहता था वो कभी उसे हकीकी सुकून न दे सकी। यूं टाम ने एक तवील और खुशहाल जिंदगी गुजारी, हमेशा वो सबक याद रखते हुए जो उसने फरिश्ते से सीखा था। ईमानदारी दौलत और शहरत से कहीं ज्यादा बड़ी इनाम है। कहानी का सबक, लालच और बेईमानी का पीछा करने से बेहतर है कि हम ईमानदारी और मेहनत से जिंदगी गुजारें, क्योंकि यह हमें हकीकी खुशी और कामयाबी की तरफ ले जाती है। Hey kids, thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon.